Nitaendelea kujuza kadiri wakati utakapoendelea. Je, una ndoto ya biashara yako kujulikana Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Kongo na dunia nzima? Dadog.com ni tovuti ambayo inawakutanisha wafanyabiashara mbalimbali pamoja na wanunuzi. Unangoja nini? Jiunge leo bure na ufurahie faida ya kutumia Dadog.com. Wahi sasa na ujiunge bure na Dadog.com. Dadog, transforming lives. Sasa pia ni mstaafu wa serikali ya mapinduzi Zanzibar, na huyu ni alikuwa makamu wa pili wa rais Balozi Seif Ali, na anakwenda kuketi pale ambapo ameandaliwa mahususi kwa ajili yake ili aweze kushiriki vema misa hii takatifu kabisa ya mazishi kwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, naye amekwisha kuketi katika eneo lake. Na nilikuwa nakujuza kwa muhtasari tu Dr. John Pombe Magufuli ambaye alikuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametokea wapi kisiasa, na siasa zake zilianza kuchanua mwaka 1995. Dr. Magufuli anabaki kama Mtanzania pekee aliyedumu kwa muda mrefu zaidi katika Wizara ya Ujenzi na kushiriki kujenga mtandao wa barabara nchi nzima. Na yale tulikuwa tukiyashuhudia kuhusiana na barabara ni kwamba alianza kuyatenda akiwa waziri chini ya Dr. Jakaya Kikwete, na wa kwanza kumteua alikuwa hayati happened when that 2013 international refugee regime was signed. How hard? Why is it so hard for the Kenyan government to implement it? Talking about repatriation, maybe looking for a settlement for the refugees here in the country. Kagera pia mikoa ya Kagera pia alikadhalika. Hapo tunaweza tukamwona kabisa viongozi mbalimbali tayari wamefika Ziza pale. Ni makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hamid Suleiman Abdullah pamoja na spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Job Ndugai. Na pale pia tunaona kwaya ikiwa bado inaendelea kuimba nyimbo mbalimbali za kumsifu, kumtukuza Mwenyezi Mungu, lakini pia kwa sababu pia leo pia Grace Kingalame leo ni ibada pia inafanyika, ni ibada maalum. Kwa hivyo ni kama ambavyo ni ibada ya mazishi, lakini ni ibada tu kwamba ambayo kila siku tunaifanya ili tusogeze mbele ya Mwenyezi Mungu. Tunamwona pale mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama Generali Venance Mabeyo yuko pale. Tunamwona kabisa naye amehakikisha kwamba anaungana na Watanzania katika leo kumpumzisha mpendwa wetu Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Ni kweli kabisa Sam, pamoja na Grace, viongozi mbalimbali wa chama na serikali alipofariki ni kwamba kila mmoja amekuwa akihudhunika, maana wanachokizungumza Watanzania, na nikizungumzia hapa Chato ambapo tulipo, wanasema kwamba kamwe hawatamsahau. Si vijana, si watoto, niseme turika zote zimekuwa zikimlilia hayati Dr. John Pombe Magufuli kwa mazuri ambayo ameyafanya, na nafikiri mara nyingi mazuri yanaficha maovu, na ndio pale tunapoambiwa kwamba tujitahidi kufanya mema ili kuweza kupata njia njema ama kupata malazi mema kesho tunapokwenda. Na ndicho ambacho tulichokishuhudia kwa hayati Dr. John Pombe Magufuli. Kila unayesikia kwamba Mungu amlaze mahala pema, kiukweli hayati amefanya mambo mengi mazuri, kamwe hatutamsahau katika mioyo, kamwe. Yani ukikaa ukiwasikiliza wananchi machozi yatakudondoka kwa namna gani walivyoguswa na kifo hichi. Wanasema barabara hii tunayoikanyaga ni nguvu zake, ni jitihada zake, ni maono yake, na wengi wanasema alikuwa na maono ya mbele zaidi. Angalia alipo
wala haangalii labda kwamba nimekula nini, anaangalia tutakula nini, tutafanya nini. Na ndivyo ambavyo ameweza kuifikisha Tanzania katika uchumi wa kati kutokana na hiyo jitihada ambayo ilifanya kwa kuangalia mbele zaidi. Hao ni viongozi mbalimbali wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, wastaafu pamoja na ambao wapo serikalini hivi sasa ambao wanaendelea na majukumu. Huyu ni Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi, ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pia tunamwona mstaafu Rais ni Dr. Ali Mohamed Shein. Mtazamaji wa TBC na ZBC, huzuni na masikitiko kwa viongozi ndio ambayo yaliendelea zaidi. Kama kuna wakati ulizungumza kuhusiana na suala la watu ambao tayari umri umekwenda, lakini ni kwa namna gani tukumbuke tu kwamba unaambiwa mzee ni dawa. Popote pale panapo mzee, basi mambo mengi yanakuwa yanakwenda vizuri. Sam, nafikiri umeangalia mengi, nafikiri unataka kumweleza mtazamaji ili naye apate kufahamu na apate kumjua hayati Dr. John Pombe Magufuli na Watanzania namna walivyojitokeza hapa katika uwanja huu wa Magufuli. Aziza, mmezungumza mengi, lakini mimi tu ni mkumbusha mtazamaji anayetufuatilia ratiba jinsi ambavyo itakuwa mara tu baada ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan kuwasili hapa uwanjani. Basi kitakachofuata ni mwili wa hayati Rais wa awamu ya 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli utawasili hapa uwanjani kutokea kule kanisani pale nyumbani. Lakini mara baada ya hapo mwili wa hayati wa Rais wa awamu ya 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli utawasili hapa uwanjani, alafu kisha misa takatifu ambayo itaongozwa na Askofu Mkuu Gervas Nyaisonga ambaye ni rais wa TEC. Baada ya misa takatifu, basi kitakachofuata ni salamu mbalimbali, na baada ya salamu basi pia tutapata wasaa wa kupata salamu kutoka kwa wazee wa Chato wakiongozwa na mzee Samuel Bigambo, na baadaye tutakuwa tunawajuza tu. Baada ya hiyo salamu, kuna salamu kutoka kwa vyombo vya ulinzi na usalama ambayo itawasilishwa na Jenerali Venance Mabeyo, mkuu wa majeshi ya ulinzi. Kwa hivyo tutakuwa tunawajuza Watanzania ratiba pia inavyokwenda, ili basi wakiwemo nyumbani, maofisini, wanafuatilia kwa undani zaidi popote pale walipo ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania waweze kujua kwamba ratiba ikoje. Tu mara tu Mheshimiwa Rais akishawasili hapa Mama Samia Suluhu Hassan, basi mwili nao utawasili uwanjani. Grace Kingalame kwa wakati huu na Aziza, tuache kwanza nyimbo hizo ambazo zinatufariji kututia moyo ziweze kuendelea tafadhali.
Na mtazamaji wa TBC1, mtazamaji wa ZBC popote pale ulipo, ndivyo sasa ni wasaa wangu. Tunataraji sasa kuanzia sasa ni kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunaendelea kupokea viongozi atawasili katika muda wote kutoka sasa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na anayewasili sasa ni mume wa Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Hafidh Ameir, ambaye anawasili hapa na muda wote kuanzia sasa. Kama ulivyosema sana, tunamtarajia Mheshimiwa Rais, lakini aliyewasili sasa ni mumewe na viongozi mbalimbali wamekwisha kuwasili, na Mheshimiwa Rais tayari amekwisha kuwasili hapa. Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan amekwisha kuwasili, kama unavyoona kwa mbali msaidizi wake ndio tayari kabisa pale kumpokea ili waweze kuongozana na kuingia katika eneo ambalo limetayarishwa maalum kwa ajili ya kufanyika kwa misa maalum ya mazishi ya Dr. John Pombe Joseph Magufuli, na tayari watu wanasimama katika eneo hili maalum ambalo limetengwa na kutayarishwa mahususi kabisa kwa ajili ya misa hii katika viwanja hivi vya Magufuli hapa wilayani Chato mkoani Geita. Na Mheshimiwa Rais ndio huyo anatembea kuelekea katika ukumbi huu maalum uliotayarishwa, na amepokelewa na Katibu Mkuu. Namuona pale kwa mbali Katibu Mkuu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Wizara ya Mambo ya Nje na Mkuu wa Itifaki Brigedia Jenerali Bunge, lakini pia mkuu wa mkoa wa Geita Engineer Robert Gabriel akiwa ameambatana na Mheshimiwa Rais. Sasa wanaelekea tayari kwenye eneo hili maalum lililotayarishwa kwa ajili ya kufanyika kwa misa hii maalum ya mazishi, na eneo hili limetayarishwa maalum lakini katika viwanja vya Magufuli hapa wilayani Chato mkoani Geita. Mheshimiwa Rais anasalimiana na viongozi mbalimbali waliokwisha fika mapema hapa kwa ajili ya kuhudhuria ibada hii, misa hii maalum kabisa ya mazishi. Na mtazamaji, ndivyo ambavyo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan tayari amewasili katika uwanja huu wa Magufuli Chato kwa ajili ya misa takatifu ya leo kumwaga mpendwa wetu Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Tutakuwa tunaendelea kuwajuza kadri ambavyo ratiba inavyoendelea. Wakati huu tusikilize wimbo ambao lengo linatufariji na kutupa nguvu ya kuendelea na ile ambalo lipo mbele yetu.
Mheshimiwa Rais, kinachofuata hivi sasa ni kuwasili kwa mwili wa mpendwa wetu hayati John Pombe Joseph Magufuli. Baada ya mwili kuwekwa mahala pake, wimbo wa taifa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki zitapigwa. Baada ya hatua hiyo, tutaendelea na misa takatifu. Asanteni. Mtazamaji wa ZBC pamoja na TBC, kama ambavyo umejuzwa hivi punde tu na mwendeshaji wa shughuli hii, ni kwamba mwili wa alikuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli ukaribu kabisa kuwasili katika viwanja hivi vya Magufuli, na misa hii maalum takatifu kwa ajili ya mpendwa wetu itaanza rasmi. Na ni siku ngumu sana kwa Tanzania sana Aziza, ni siku ngumu sana kwa wapenda maendeleo wa Tanzania, lakini Afrika kwa ujumla, wana mapinduzi halisi wa Tanzania na Afrika kwa ujumla. Naam, hivi sasa basi tujiunge na Anuari Mkama ambaye anatoka na mwili wa Dr. John Pombe Magufuli nyumbani kuelekea katika eneo hili la viwanja vya Magufuli. Wa Afrika katika masuala yake mbalimbali aliweza kuyafanya hususan katika bara la Afrika. Kama unakumbuka kipindi chake cha utawala alipokuwa hai, aliweza pia hata kusaidia mataifa mengine, akisaidia kupeleka chakula katika taifa la Msumbiji wakati ule lilipokuwa na mafuriko, lakini pia Malawi, lakini pia aliweza kufanikisha na kuweza kuchochea mataifa ya magharibi yaweze kuondoa vikwazo katika taifa la Zimbabwe. Kauli za viongozi mbalimbali katika siku ile ya mazishi ya kitaifa ilikuwa ni zinadhihirisha kwamba huyo alikuwa ni kiongozi tu wa Tanzania, alikuwa ni kiongozi wa Afrika. Cyril Ramaphosa, rais wa Afrika Kusini, lakini pia viongozi mbalimbali, Uhuru Kenyatta, rais wa Kenya, Mnangagwa, rais wa Zimbabwe, wote kauli zao ama hotuba zao zilidhihirisha kwamba huyu hakuwa kiongozi tu wa Tanzania, alikuwa ni kiongozi ambaye amefanya mengi barani Afrika katika kipindi kifupi kabisa, na ndio maana tunasema ni mwana mapinduzi ambaye kipindi chake kifupi amefanya mambo makubwa ambayo wengine hawaamini kwamba angeweza kufanya hivyo katika takriban miaka yake 6, akionyesha kwamba inawezekana kwa viongozi wengi wa Afrika katika kipindi kifupi wakafanya makubwa, wakadhihirisha kwamba sisi wa Afrika tunaweza tukajitegemea wenyewe, lakini pia tunaweza tukawatendea haki wananchi wetu katika muda mfupi ambao tunaokaa madarakani. Hilo aliweza kudhihirisha Rais Uhuru Kenyatta, kwa bayana kabisa kwamba amechonga njia ambayo inabidi hivi sasa kuifuata. Hii ni barabara ya Geita, watu wakiwa wamejitokeza kuweza kwa mara ya mwisho kabisa. Kumbuka msafara huu unaelekea uwanjani, na mara baada ya kuingia uwanjani misa ikikamilika, basi tutatoka tena kuelekea katika eneo la maziko, na hiyo itakuwa safari ya mwisho kabisa ya mpendwa wetu Daktari John Pombe Magufuli. Kama nilivyokuambia, watu wamefika mapema kabisa, majira saa 11 walikuwa wameshaanza kuingia uwanjani. Viongozi wa serikali nao mapema kabisa walikuwa wameshaanza kuingia uwanjani kuweza kuchukua nafasi na kujiandaa na shughuli hii. Mapema kabisa asubuhi majira saa 12 mpaka majira saa 2 ilifanyika misa ya kifamilia katika kanisa ambalo lipo hapa Chato, na misa hiyo basi ilihudhuriwa na watu wachache sana kwa upande wa familia, lakini misa hiyo imeshakamilika na sasa tunakwenda katika misa nyingine ambayo inafanyika katika uwanja wa Magufuli, ambayo kama nilivyokuambia kwa awali itaongozwa na maaskofu kanisa Katoliki, lakini Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan anataraji kutoa hotuba ambayo atazungumza masuala mbalimbali, lakini pia viongozi mbalimbali pia watazungumza katika misa hii, na kisha baada ya hapo majira saa 8 itakuwa basi ni msafara kuelekea katika eneo la maziko, na shughuli hii tunataraji ikamilike kwa mujibu wa ratiba na kwa mujibu pia waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu anayeshughulika na masuala ya sera na bunge Jenista Mhagama hapo jana akiongea na CCTVC kutoka ardhio aliweka bana kwamba shughuli hiyo inataraji pia kukamilika majira saa 11 kasoro. Kwa hiyo ni kwa mujibu wa ratiba ambayo ipo.
Na ni barabara ya Geita hii sasa, watu wakiwa wamejitokeza, lakini muda si mrefu kutoka hivi sasa tutaingia katika uwanja wa Magufuli. Ni simanzi sana, si tu hapa nyumbani, ni simanzi katika maeneo mbalimbali na watu wakiwa wanamwaga mpendo wao Daktari John Pombe Magufuli. Kama unavyoona mtazamaji wa TBC1 Tanzania Safari Channel na TBC2, lakini wote tunapata pia katika mtandao wetu wa kijamii, watu wamejitokeza kwa wingi, na hapa ndo tunaingia katika barabara ambayo inakwenda moja kwa moja uwanjani hivi sasa. Watu ni wengi wamejitokeza kama nilivyokuambia, maeneo mbalimbali, lakini pia mashirika, taasisi za serikali na wizara zote zimefika hapa kuweza kumwaga mpendo wao, na watu pia ni wengi. Wengine walikuwa wamelala kabisa katika maeneo ya uwanja huu wa Magufuli tokea mwili wake ulipowasili hapa katika wilaya ya Chato, bado wapo hapa. Tulizungumza nao, wakasema kwamba hawezi kuondoka mpaka pale ambapo watakapoona mwili wa mpendo wao ukipumzishwa leo. Kwa hiyo bado wapo hapa na wakipunga mikono, wakiwa na masikitiko makubwa sana, na wengine wapo uwanjani na wengine bado wanatazama matangazo hayo kupitia televisheni. Ni huzuni sana, ni huzuni sana, na wakijipa moyo, wakijifariji kwamba yeye ameondoka, lakini tayari nje amechonga na rais wetu Samia Suluhu Hassan jukumu nalo hivi sasa la kuiongoza Tanzania, na hilo kabisa wakiwa wana amani na imani kubwa kwake, na watu wakipunga mikono. Hayo ni msafara, naweza nikasema ndio wa mwisho kwa siku ya leo. Utakuwa tukiingia tukitoka, utakuwa ni wa mwisho kushuhudia. Wameshuhudia tokea pale Dar es Salaam tukaelekea Dodoma, lakini baada ya hapo tukaelekea Zanzibar. Msafara huu wananchi pia kupata nafasi ya kuuaga katika jiji la Mwanza, ukapita maeneo mbalimbali, Sengerema, Geita, Katoro, Buseresere, sasa ukawa katika wilaya ya Chato, na hii leo unaingia katika misa takatifu katika uwanja huu wa Magufuli, na baada ya hapo itakuwa ni maziko. Kwa hiyo niseme tu kwamba leo ndio siku ambayo ni ya simanzi, ukiachilia mbali siku ya tarehe 17, leo tarehe 26 ndio siku ya maziko.
Naam, wakati misa ikiendelea katika uwanja wa michezo Magufuli, na msafara huu sasa unaingia katika uwanja huu ikiwa pia watu mbalimbali wakiendelea kuingia uwanjani kwa ajili ya kushiriki katika misa hii takatifu na katika uwanja huu wa michezo wa Magufuli hapa wilaya ya Chato. Na hii ni kiashiria kwamba zile shughuli zote kwa siku ya leo, siku ya mwisho kabisa mazishi ya mpendwa wetu alikuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari John Magufuli, basi ndo zimeanza na zikitaraji kuhitimishwa majira saa 11 kasoro, ambao pale mwili wake utakapopumzishwa na unaingia uwanjani hivi sasa mbalimbali nao bila kuingia, lakini pia
shughuli sasa ndio itaanza rasmi ya misa takatifu, na baada ya hapa itakuwa ni shughuli za maziko mapema. Nilikwambia ilifanyika misa kwa upande wa familia, lakini hivi sasa ndio misa rasmi inaanza katika uwanja huu wa michezo wa Magufuli, watu wakiwa wamehudhuria kwa wingi kutoka maeneo mbalimbali hapa Tanzania, lakini pia kwingineko. Na ndo mwili umewasili hivi sasa katika uwanja huu, na kama nilivyokuambia ndio kiashiria kwamba shughuli inakwenda kuanza rasmi, misa takatifu ya kuaga mwili wa marehemu na kuombea na kuaga, lakini pia mwili wa marehemu hayati Daktari John Pombe Magufuli. Nilikwambia mapema Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tayari ameshafika na anataraji kuongoza shughuli hii, na mapema baadaye basi shughuli itakayofuata ni shughuli ya kwenda kupumzisha katika makazi yake ya milele wa Daktari John Pombe Magufuli. Popote pale unapofuatilia matangazo haya, nisikusimanzi sana kwa Watanzania, Afrika na dunia nzima katika msiba huu mkubwa kabisa, msitu hapa nyumbani, msiba mkubwa kabisa. Na tunachopata hivi sasa ni kuweza kutengeneza na kupeleka katika sehemu iliyoandaliwa tayari kwa shughuli zote za misa takatifu. Mbalimbali waliohudhuria hapa akiwa amesimama, hii ni kuashiria heshima kwa tukio hili. Mheshimiwa Rais, ndugu waombolezaji, mwili wa mpendwa wetu hayati John Pombe Joseph Magufuli unawasili, na sasa kwa heshima na taadhima inaombwa tusimame.
Na mtazamaji wa TBC1 na ZBC, mwili tayari wa mpendwa wetu aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania umesha wasili na umewekwa sehemu maalum tayari ili misa ya mazishi iweze kuanza, lakini kabla wimbo wa taifa na wimbo wa Afrika Mashariki utapigwa kuashiria tukio hili kubwa kabisa la kitaifa kuanza rasmi kwa mikoa. Namuona mkuu wa mkoa wa Iringa, mkuu wa mkoa wa Tanga, Dar es Salaam, Mtwara, mkuu wa mkoa wa Shinyanga, kadhalika Kilimanjaro. Mwili ule umeshawekwa eneo lile maalum kabisa ili shughuli hii ama misa hii takatifu, misa kubwa kabisa, tukio hili kubwa la kitaifa liweze kuanza rasmi. Tumsikilize mwongoza shughuli hii anatuambia nini. Kwa ajili ya wimbo wa taifa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Inaomba tusimame.
Inaomba tuketi. Mheshimiwa Rais, tukio linalofuata sasa ni misa takatifu na itaongozwa na Baba Askofu Mkuu Gervas Nyaisonga, Rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, akishirikiana na maaskofu mbalimbali. Kwa heshima na taadhima, naomba sasa nimkaribishe Padri Dr. Joseph Matumaini aendelee na itifaki ya misa takatifu. Asante. Pia alikadhalika hapo tunaweza tukamwona kabisa viongozi mbalimbali tayari wamefika Aziza pale. Ni makamu wa pili wa rais wa Zanzibar shuhudia kuhusiana na barabara ni kwamba alianza kuyatenda akiwa waziri chini ya Dr. Jakaya Kikwete, na wa kwanza kumteua alikuwa hayati na Mhashamu Askofu Severini Wemugiz, jimbo la Ulenge Ngara. Hivyo tujiweke kwenye hali ya ibada kwa ajili ya kumwombea mwenzetu ambaye tuko hapa kwa ajili yake, ili Mwenyezi Mungu aweze kumpokea. Hivyo tusimame, maandamano yameshaanza. Na wimbo wa kwanza. Pombe Magufuli
waliolala katika Kristo. Mungu atawaleta pamoja naye. Umpe Bwana raha ya milele, mwanga wa milele. Yakupasa kukusifu Bwana na kukutolea sadaka. Umpe Bwana raha ya milele. Bedste fra naturen til dig. Naturally Good med 98% naturlige ingredienser. And what happened when that 2013 international refugee regime was signed? How hard? Why is it so hard for the Kenyan government to implement it? Talking about repatriation, maybe looking for a settlement for the refugees here in the country, with the government has actually remained adamant, saying that refugees are a threat to the country when it comes to matters of security. Now, it is a packed bulletin for you just from what I've explained this morning. My name is Brenda Zeda. Once again, welcome to the program and to keep me company for the next 2 hours. But then let's begin with the top story this morning, actually on matters, the closure of the Kakuma Dadaab camp. And the government has issued a 14-day ultimatum for the United Nations High Commissioner for Refugees, that is UNHCR, to close down the Dadaab and Kakuma refugee camps located in Kenya. In a brief statement posted on social media, the Interior Ministry actually asked UNHCR to provide a roadmap on the definite closure of the two camps that has hosted hundreds of thousands of refugees for many years. And as senior reporter Dan Kamhemba reports, the segment said there was no room for further negotiations. HCR came out of a meeting of senior government officials in the Ministry of Interior that was chaired by CS in charge of Interior, Dr. Fred Matiang'i. Among those who attended the meeting were Chief Administrative Secretary in the Ministry Hussein Dado and Principal Secretary Dr. Karanja Kibicho. Also present were officials from UNHCR, led by its representative to Kenya, Fadila Adala. Attempts to get more details from the government were futile, perhaps owing to the sensitivity of the matter. Dadaab refugee camp is located in Garissa County, while Kakuma is located in the expansive Turkana County. Both camps have hosted thousands of refugees. The latest move by Kenyan government threatening to kick out refugees coming days after Kenya withdrew from a case filed by Somalia at the International Court of Justice on maritime border case, where Kenya was angered by ICJ's failure to grant her request for more time to prepare for the case. Since 2015, when cases of terror attacks increased in the country, Kenya has repeatedly issued threats to close the two refugee camps
but backtracked following interventions from the international community. Reports indicate that Kenya has scheduled meetings with diplomats from countries whose citizens are refugees in the said camps in preparation for repatriation of their nationals. It remains to be seen whether the ultimatum will be implemented this time round. Duncan Hemba, KTN News. All right, so I want us to speak to Moses Wetangula, who is the Ford Kenya party leader, but for the purposes of this conversation, we are picking his mind as the former Foreign Affairs Minister. Of course, he served between the year he served as the Foreign Affairs Minister between the year 2008 to 2010, and from 2010 to 2012. Joining us here on a KTN News Center. Good morning, Honorable Moses Wetangula. Good morning. So now, this is not the first time that Kenya is talking about kicking out refugees from the country. We had this conversation back in May 2016, in February 2019, security officials, the government citing about security issues. But again, now 5 years later on, and until about 5 years later on, I'm counting from 2016 to 2021, the government is still talking about the same thing, closing down the two refugee camps, Kakuma and Dadaab camps, citing the same reasons they've always given. The refugees are a threat to the country. I have reason to believe the reason you looked for me is out of a tweet I sent out in response to this issue after the Interior Minister issued the statement. If you ask, do we need to close the refugee camps? The simple answer is yes. This has been the intention of the country for years. From the time I was in Foreign Affairs as Assistant Minister, as Minister, and those who followed after me. The issue is the methodology, the convenience, and the concurrence with the international community. We have to remember that the refugees from Somalia and South Sudan, and any other country for that matter, are not hosted in Kenya on behalf of the countries from where the refugees fled from. They are hosted in Kenya on behalf of the United Nations High Commission for Refugees, which is a UN agency, and we are members of the UN. Now, when refugees are hosted in a country, first, it does not bestow upon them a permanent status, because a refugee is not a desirable permanency for any individual in life. Number two, refugees are perceived to be running away from danger. Some from political danger, security danger, others from simply economic difficulties. Once you host them, then they also acquire rights. The protocols of the UN that we have signed as a country bestows rights on refugees to the extent that you cannot wake up one morning for whatever reason and say they must leave. Because their rights include, one, the obligation of the host country not to drive them back to the situation where they were running away from. Because the reason we host them is because we found that it was reasonable to do so on the basis that our partners, the UNHCR and ourselves, were satisfied that the situation they were running from was real. Number two, when you want to repatriate them, you have to engage UNHCR to give them an opportunity to be relocated to willing third-party countries. You're asking something. Yes, in fact, when you're talking about the voluntary repatriation and probably taking refugees to a third world country, you bring in an important aspect. That is the international refugee regime that was signed by Kenya, in 2013 with the UNHCR. Yes. And part of this international refugee regime also talks about, it's good to say the other two. The other part that it talks about, it's about giving refugee that chance to be relocated in Kenya, or being allowed to stay with their relatives here in the country in case they have some of their relatives in Kenya. But it looks very hard for the government to either implement any of those international
refugee regimes that you're talking about? I don't know why it's hard. In the 60s and 70s, Mwalimu Nyerere of Tanzania, when he was president, gave an option to Burundi's refugees and Rwandese refugees in Tanzania to opt to become citizens. Many of them became citizens. Some are even members of parliament, are friends of ours, we know them. Now, Kenya should also take a lead from that, because it can happen to Kenyans. We can also degenerate into a situation where our own people can seek asylum and become refugees in neighboring countries or elsewhere. We need to engage very carefully on humanitarian grounds, and above all, on the fact that these refugees are fellow Africans, running away from understandable situations. Of course, we have constantly said, and I agree, that giving comfort to refugees from a country that is not sorting its mess out like Somalia in a manner that is satisfactory to everybody is not and should not be encouraged to be a continuous exercise. That notwithstanding, I want to encourage the government that, one, yes, we will support you in closing these camps, because particularly the experience we have had in Dadaab, the people who attacked the Garissa University were said to have emerged from the Dadaab refugee camp, and the weapons that were used were supposed to have been harbored there. That compromises our security very seriously. But when you want to engage the international community, you have to look at both sides of the coin. Give UNHCR an opportunity to now deal with the refugees, because there's no collectivity in being a refugee. Each refugee is a refugee individually. So, do you want to apply to be absorbed in Kenya? Do you feel you can go back to your country of origin? Is the situation improved sufficient for you to feel safe? Or do you want UNHCR to relocate you to another refugee camp in a third country? Those are options that are in the protocol that we have signed. But then, Honorable Itangula, let me just read the tweet. Let me just allow me to read the tweet that you had posted yesterday on your social media account, specifically Twitter. And this is what you had to say. The internal closure of Kakuma and Dadaab refugee camps is laudable. However, the two week data line to evacuate over 500,000 refugees to countries of origin or third countries is unrealistic, unreasonable, unachievable. Perhaps 6 months will be the period that probably is needed for these refugees to go back to their country or the third countries. But then, even as much, the reason as to why I'm talking about that, it brings me to the question of whether, as the former foreign affairs minister, will this actually continue to strain the already strained relationship with Somalia, because most of the refugees are from Somalia, and Somalia is not stable as we speak? Kenya's relationship with Somalia right now is not at its best for multiple facts and reasons. The maritime dispute, the infiltration by Al-Shabaab, and of course the stress caused to our economy and security by the refugees in Dadaab. But I would want to think that if we really want to repatriate these refugees, the first point of call is not Somalia, whether we are having a good relationship or strained relationship. The first point of call is the UNHCR. They are the ones who keep the data on refugees, of course shared by the host country. They are the ones who have got the preferences of the refugees, and are the ones who will advise the two governments of Kenya and Somalia that out of, say, the 270 plus refugees in Dadaab, half would want to go back to Somalia. Somalia would be obligated as a nation to accept its citizens, or sometimes it may say, we are not ready to have them. They are also got that right to do so. If they do so, then UNHCR will then go back to the refugees and say, your country is not ready to receive you. Can you go to Ethiopia where we have another camp, or Uganda where we have another camp, or Tanzania where we have another camp? Then they can be able to relocate them. I do not want to believe
that an event and a program that has been on our cards from over 10 years ago, it can be attributed to the stress in the relationship between Kenya and Somalia over the maritime case. That case will take a long time to be concluded, and I have said this and I want to repeat. President Uhuru Kenyatta needs, as a senior statesman in the region, to call Somalia to order, get his counterpart in Somalia, sit down and talk. We go to courts because we can't agree, but where we agree, courts become places that nobody wants to go. So we can resolve this maritime dispute. But back to the refugees. If you look at the logistics of repatriating these refugees, we have over 500,000. Just do a simple calculation and say, for one, nobody is going to engage the luxury of bringing planes to lift refugees from Dadaab to Somalia. They'll have to look for buses. With the Corona challenge, a bus will carry properly 20, 30 people with social distancing. How many buses and for how long will carry 500,000 refugees either to Sudan or to Somalia? It can be 2 weeks. But then, so even the Minister for Interior, when he issues those ultimatums, and I had Duncan Khaemba in his news brief saying that he was asking UNHCR to take steps. If that's what he asked, then I agree with him. But if he said lock, stock, and barrel, 2 weeks, we must close the Dadaab, we must close Kakuma, then that's what I call unreasonable, unrealistic, and unachievable. Then, at the same time, the Ministry of Interior says there is no negotiation about the decision they've made. But then, Honorable Wetangula, at the heart of this matter is a conflict between Kenya's treaty obligations, because we signed international treaties when it comes to matters refugees were in the country, and the right and obligation as a sovereign state to protect its citizens and secure its borders. It is very easy for a minister of government to make extravagant statements like it's not negotiable. When it comes to implementation, he will realize that it's actually more negotiable than not. Because, first of all, Kenya itself does not have the resources to repatriate these refugees. We do not have the money. The economy is in a severe stress. There is no money to relocate refugees. When you relocate refugees, you are under an obligation wherever you take them to also assist them to settle down and live a decent human life. Where is the money in Kenya? It's not there. It is UNHCR that will do it. UNHCR itself has no money. It depends on support from donors like the European Union, the Japanese, and other countries, the US, and so on. So when you say 2 weeks not negotiable, you are boxing yourself into a corner. You just count from yesterday, and 2 weeks down the line, go back to Minister Matiang'i and ask him, now 2 weeks are over. Without even negotiating, as you said, not negotiable, have the refugees gone? I can tell you without any fear of contradiction that they will still be here. All right, so Honorable Wetangula, we need to bring this conversation to an end because I need to continue bringing Kenyans to update you, which is making the headlines. Just in a minute, I'll respond to this tweet that you tweeted yesterday where you're condemning the removal of the Senator Cleophas Malala as Senate and Deputy Minority Leader. You've termed it as selfish, unhelpful, unlawful, vindictive, intolerant, and against the NASA coalition agreement. Yet when that decision was being made, we had it from Honorable James Orengo that this was a decision being made based on the NASA based as NASA members of the Senate Assembly? I'm a NASA member, I'm a NASA principal, I'm a senior ranking member of both the coalition and the Senate. I was neither invited nor did I participate in a meeting that led to that decision. The decision was pure and simple, reached upon by a team of members of the Senate from the ODM wing of NASA, which is a coalition partner. WIPA was not involved, ANC was not involved, and neither was Fort Kenya. So I can tell you that what was done was wrong, and it remains wrong, and it will remain wrong. All right, Honorable Moses Wetangula,
Asante sana for joining us here on KTN News Center this morning, talking to us on, yes, he is a member of the Senate Assembly, Bungoma Senator, and also the Ford Kenya Party leader, but talking to us as a capacity as a former Foreign Affairs Minister who served between 2008 and the year 2010 on that issues of the refugee. We wait to see, Honorable Moses Wetangula, actually what will happen after the 2 weeks, so that the two camps, Kakuma and Dadaab camps, will be closed as directed by the minister. As we close off, I assure you, as we close off, 2 weeks from yesterday, those camps will still be open, and go back to the minister and ask him about non-negotiability of his ultimatum. All right. We want to close these camps, but let's be realistic in what we say. Thank you. Right. Thank you so much. That's, strong sentiments, closing part from Moses Wetangula, who's the Ford Kenya Party leader. But of course, for the purpose of this conversation, we're talking to him, picking his mind as a former Foreign Affairs Minister. Asante sana for joining us here on KTN News Center this morning. But then President Uhuru Kenyatta held talks with Coast Governors Hassan Joho, Amason Kingi, and Salim Mvurya. Sources privy to the meeting told KTN News that the president read the right act to the three governors from the coastal region against forming a regional party. Kilifi Governor Amason Kingi had threatened to ditch ODM and unveil a coast region party next week Tuesday. However, Joho would the vaccine rollout process under the COVAX facility is set to be affected following reports that the Indian government will temporarily halt exportation of the Oxford AstraZeneca vaccine. Countries like Kenya are bound to receive lower volumes of the vaccine in the month of March, something that could affect vaccination plans. Let's take a look at this report prepared by our health and science reporter, Sada Hassan. The Ministry of Health announced that people above 58 years of age shall be prioritized in the ongoing phase 1 vaccination plan because data shows that they are most at risk, accounting for 60% of the recorded deaths. We are doing the vaccination in phases. Phase 1, which starts from now until 30th of June, targets 1.25 million Kenyans, and then phase 2 will commence thereafter, target about 9.6 million Kenyans. But Kenya's vaccination deployment plan seems to be facing an unforeseen obstacle if exports of the Oxford AstraZeneca vaccine produced by the Serum Institute of India will be suspended. This, India says, is due to the rising COVID-19 cases in the country, which are now more than 11 million with 160,692 deaths registered. According to the Chief of Communication at UNICEF Kenya, Andrew Brown, the COVAX facility would make up for the delayed volumes in the months of April and May. And I quote, "The COVAX facility has informed participants allocated volumes of AstraZeneca Oxford vaccine produced in South Korea that shipment volumes will be lower than planned in March. The second batch of the Covishield vaccine is supposed to be rolled out from July 2021, targeting the most vulnerable, including the elderly and those above 18 years with pre-existing conditions. Kenya has so far received 1.02 million doses of the vaccine, the first batch of the 4.1 million doses out of the 24 million expected doses." Sada Hassan, KTN News. All right, that's the latest in terms of the ongoing vaccination drive. Those above 58 years have actually been prioritized for the vaccination phase 1, which is currently ongoing. And still joining us in terms of our panelists to break this down, Mark Bichachi via way of Zoom, PMG Njuguna as well. We're also joined by Kasim Tandaza via way of Zoom, and in studio, Professor Yutile Naituli. I'd like to begin with you, Mark Bichachi. This change of tact, is it a welcome move, bearing in mind some of the criticism that has arisen throughout this week in terms of the efficiency in the vaccination drive, in terms of the numbers that the country is actually targeting for the vaccination drive as well? There seems to have been a low uptake of the vaccine. Talk to us about this. Let me just start by saying that Kenyans indeed are a funny breed. When we didn't have the vaccine, we complained and said the government is not delivering it quickly enough.
When the vaccine arrived, we said, no. We want to see how many blood clots are in Europe before we take it. And this is the general problem we have with Kenyan society, where we are always last minute people, we are always wait and see people. So I'm very glad that the government has opened it up to senior citizens, because if teachers, if medics, some of them do not want to take the vaccine, there is no loss to the country when the elderly take the vaccine. In fact, if it was the Ministry of Health, I would say first come, first serve, because we do not have the luxury or the latitude to allow people who have anti-vaxxer claims, who want to refute science, to take the lead in terms of who should take the vaccine. Also, I think the government needs to very quickly consider legislation against the spreading of fake news. I have seen a doctor who did a video in his vernacular language telling people that they should not take the vaccine. And these are the kind of irresponsible statements that are happening, that are causing people to have fear in having the vaccine. Let us be very clear. Every drug, in fact, everything that you ingest, including air, has the possibility of killing you. Let's just be very clear. Food, the extra sugars in it could kill you. You could take peanut and you have allergies, it could kill you. So please, let us not expect a vaccine that is 100%. And so far, these vaccines have killed no one. So let's stick to the science. If you qualify, please go get vaccinated. And the rest of the country, let's stop blaming the government for the actions of Kenyans who refused to go take the vaccine. The government cannot put a gun to a teacher's head and tell them, please go and get the vaccine, or to a doctor's head, for that matter, and say, please go and take the vaccine. We need to be responsible citizens. I really wonder, and perhaps we need to reflect on the past. Can you imagine if we refused to use condoms in the 80s and 90s? Where would Kenya be today? But funnily enough, the same doctor I talked about in the 90s was the same guy who was telling people that if you use condoms, you will die. So let's not support such people who are busy spreading rumors and fake news and affecting the uptake of the vaccine. Michachi, you seem to absolve the government of any blame. Perhaps talk to us about the preparation, not just the national government, but county level as well. Well, the CS4 Health, Mutahi Kagwe, did allude to the counties perhaps scaling up the level of preparedness, and it might show the level of unpreparedness one way or the other in the counties in terms of managing this current third wave of the coronavirus pandemic. We know functions follow funds, but talk to us about it. Jesse, I was speaking specifically about the vaccine because in my view, and I've seen this because I personally took time to visit the vaccination centers, and those vaccines are distributed. But when it comes to government and the preparation for COVID, I have no regret in saying that a lot of the county governments have let the people of Kenya down. This is because they received 5 billion shillings each for COVID preparedness. Many of them did not do so. Also, in the opportunity where the costs of oxygen concentrators, oxygen tanks, and the cost of ICU beds came back to normal, you would have expected that the government and county governments should have ramped up how many beds, how many centers for COVID are there. But what happened is after August of last year, a lot of our leadership rested on its laurels, and that is why we are seeing the stress that is on our healthcare system today. So for me, on that one, I think government and county governments need to pull up their socks. Okay. Briefly, have you been vaccinated, Bichachi? He said yes. Well, I have been. Okay. I took the jab yesterday. Okay, proper. Let me cross over to Kasim Tandaza and perhaps give us your take on the drive, the vaccination drive. Obviously, the people above 58 are now eligible.
But even as you talk to us about this, the prevalence rate of COVID-19 might open up new possibilities of tougher, stringent measures. Just recently, KEPSA gave their take on the ongoing vaccination drive. They wanted a clear vaccination plan provided by the government. They wanted more awareness around the vaccination process as well, and also provide home care guide for patients. Talk to us about some of KEPSA's take on this particular vaccination drive. Thank you, Jess, and our viewers. One, I would want to ask Mark how he got his jab, if indeed he got it yesterday, because as it is now, the vaccines which are in the country were being given to the front line, those who are more exposed, and it was very clear that they are doing it for the police, for the medics, for the teachers, and for the politicians for this matter, because we interact highly in our daily duties with the public, and it's something that we can't avoid. And I say that as we do this, please, I hope this time the vaccines will be well guarded and not be out there for sale, because the majority of Kenyans cannot afford to pay for this vaccine. So I hope that we are reading from the same script, because so far, I don't think legally it's not being done privately. It's only through the government strategies. And I don't think Mark is above 58. But for him to have gotten the job for his health, that will be. Na kwa vile ni mchungaji mwema, hutoa uhai wake, ameutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo wake. Yeye tofauti na mtu wa mshahara ambaye akiona mbwa mwitu na kukimbia, yeye Kristo Bwana wetu kwetu sisi waumini na watu wote wana wa Mungu, yeye ni mchungaji mwema. Haya ni maneno ya Kristo Bwana wetu kwa wanafunzi wake na wote waliokuwa wanamsikiliza wakati akiongea. Kristo anarejea mafundisho ya zamani ya manabii. Anarejea mafundisho ya nabii Yeremia na nabii Ezekieli. Manabii hawa walitolea mifano, wakawaambia watawala wa nyakati zile, nyie ni wachungaji. Walitolea mifano ya wafalme wachungaji wa nyakati zao, na Yeremia aliwaita watawala wa nyakati zile wachungaji, lakini aliwakaripia. Akawakaripia kwa sababu hawakutimiza vizuri wajibu wao, wajibu wa kuchunga, wajibu wa kulilinda taifa la Israeli. Ezekieli anasema katika sura ya 34 mstari wa 2 na kuendelea, ole wenu wachungaji. Kwa kweli anawaambia watawala wa nyakati zenu zake, ole wenu watawala wa Israeli, ninyi mnaojilisha wenyewe na kujishibisha peke yenu. Je, haiwapasi kuwalisha kondoo? Mnawala walionona, mnajivika manyoya, wanavaa vizuri, na hamuwalishi kondoo wangu. Kwa kukosa wachungaji, kondoo wamekuwa chakula cha mbwa mwitu, wametawanyika juu ya uso wa dunia. Rais Magufuli, pamoja na kuwa amekuwa akihangaika kwa miaka mingi na maradhi ya moyo, hakuchoka kutupigania sisi wa Tanzania. Amekufa akiwa katika kuwahangaikia Watanzania watoke katika aibu ya umaskini. Tunachekwa kila mahali, ni maskini, Tanzania maskini, Uganda maskini, Afrika ni maskini. Iishe. Alipenda tena kwa nguvu zake zote tujikomboe na aibu ya kunyonywa. Hakuwa kama wale wachungaji wa nyakati za Yeremia na Ezekieli.